Bye bye. I cannot return to poverty. Ona kayuire mataro tondu kwionera nwanga kirikwirwo ithandara na ithui thiini wa Inoro TV. Ino ni shesheni ya Inoro TV. Maratuku harireirie Inoro hwaini. There's no shortage of fuel in the country. Our systems, from importation through storage and pipeline distribution to the retail network, are functioning as required. Edia amaguta kurutiro mukana wa kuhitha maguta thirikari ikiuga kuri na maguta maiganu. We have PesaLink under the PSPs 24th of July 2026. It's here. I've referred you Annex 4A. This account was not listed among the approved collection accounts by the National Treasury. In this regard, it was used to regularly collect money. Shilingi bilioni 3.3 kuonorio kuma mutambo-ini wa eCitizen. Kigomano kia gĩbũrũri kia wĩigithia gũtabania gũkũ bũrũri-inĩ. Ruga ngina ni atumia na atumia arĩa maraciruga rero cini ongeroka gwake ri ni ta mucamanio athuri itu maroka gona matinyu wa cai matwikire no manyuire njohi na atumia gatundu kururungana magititia hathara ya njohi mĩciĩ-inĩ. Kadashia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni gutikira gutihokera mathaa maku muhoko wako ni watinda wega muthenya wa umuthi ari mweri 25 mweri wa gatatu mwaka wa 2026 tikire kunyita ugeni thini wa mutamburuko itu wa mohoro nigetha tukumenyithie ure bururi wa tinda ukigariura ni rito riakwa ni wa karura wa nyutu na kirora tutithiririe muthenya wa umuthi na njira ya cieko tiungi ni Stanley Kenya Joy na tukiambiriria ni ati thirikari gite gutire no nyihu wa maguta bururi-ini. Minister wa hinya na maguta Opiyo Wandanyi akiuga bururi uri na maguta maiganu kwa ihinda riri. Ndumiriri yake yukite riri gukoretwo no nyihu wa maguta ceceni-ini imwe akiuga unyihu ucio urehetwo ni kambuni imwe kuhithania maguta undu uria ni mugaru na watho. Barere rathi na mbere gatagati ga bururi wa Amerika na Iran ni higite thuguri ya maguta gikiriro-ini kia Hormuz na niho maguta maria mahuthikaga Kenya mahitukagira. Gukoretwo gugitanyo ati kwae gukorwo no nyihu wa maguta thiini wa thi na mabũrũri ma Tanzania na Ethiopia gatagati ka mabũrũri mangi makianjia kwibanga no guku Kenya thirikari yugite kuri na maguta maiganu. There's no shortage of fuel in the country. Our systems, from importation through storage and pipeline distribution to the retail network, are functioning as required. We call upon the public to remain calm and continue their normal purchasing patterns. Ihua maguta ceceni-ini imwe bururi-ini thirikari ikiuga kambuni imwe cia maguta irahithania maguta niguo icoke kumendia na thogora wa iguru undu uria ni mugaru na watho. So all licensed oil marketing companies are strongly reminded of their legal obligation to maintain continuous supply and to release products at EPRA gazetted prices.
Kambuni ithatu iria ciendagiria Kenya maguta nicio Saudi Aramco, Emirates National Oil Company INOC na Abu Dhabi National Oil Company ADNOC, ire hakuhi na gikiriro kia Hormuz haria Iran igiritie meri cia maguta ihituke gukiriga uria maguta marakinya Kenya mahitukeire hau. Ona gutuika thirikari yugite iri na ma kambuni icio ni ire hingagia ngirimiti ya kurehe maguta Kenya. As government, we are more than confident that our G2G arrangement is robust enough to manage any near-term uncertainties. Ona kuhana oroguo, thogora wa maguta waya kwabatira kuma mweri twerekeire. Ataramu wa bũrũri njĩra ya mũmwe ĩrĩa thirikari ĩngĩhũthĩra kũhoroheria mũingĩ thogora wa igũrũ wa maguta nĩ kũnyihia magoti mamo. Ihinda rĩu nĩ ikinyu rĩa kũgũithia igoti. Nario fuel levy ĩrĩa yongereirwo ya ciringi 7 mwaka wa 2024. Kahinda rĩu nĩ gakinyu ga kweheria levy ĩyo. Na ngwenda ndĩmere atĩrĩrĩ andũ ya thirikari. Andũ a Kenya matigwĩtĩkĩra tũrũgano twa kwĩgwatia Iran mateheretie magoti macio mongereire. Minister Wandai augite kuri na meri ikinyetie maguta gicukiro-ini kia Mombatha akihe muingi mwihoko wa maguta maiganu bururi-ini. Ona gutuika thirikari yugite gutigũkorwo na ũnyihu wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ matuko meguka, bara gatagatĩ ga bũrũri wa Amerika na Iran no irathii na mbere, na rĩu wa gweterera nĩ kuona kana rũhonge rwa gũthũrima thogora wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ EPRA kana nĩ rũkuongerera thogora wa maguta tariki 14 mweri twerekeire, kana mathogora macio megũikara o harĩa marĩ. Ngiribotera Inoro TV kuma gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Igoti nene rĩneanĩte mirioni 38.3 kũrĩ bamĩrĩ cia arĩa matharĩkĩirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Oho nĩ iheanĩte mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire gũbuatwo rĩrĩa mĩrũrũngano ĩrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Bamĩrĩ ya arĩa endwa ao mahurũkire mabati kũrĩhwo gatagatĩ ga ciringi 910,000 nginyagia mirioni 1.4, na arĩa magĩire nguraro mabati kũrĩhwo kumagia mirioni 4.87 kumana na nguraro iria magurarire na ũrĩa ũrigitani ũrĩa ũrathi na mbere na kwamũkĩrwo. Igoti nĩ rĩtarĩirie maabitha nĩ mathire mũgarũ na watho kuona ũrĩa mekinyirie ũthuthuria wa mĩrũrũngano ĩyo. Igoti no rĩgũkorwo rĩgĩthikĩrĩria cira ũcio ũgĩthi na mbere tariki 7 mweri wa 7 nĩguo gũthi na mbere na gũtĩa na gũtigĩrĩra nĩ magitĩra katiba. Kũgena kuo nĩ atĩ atumia kuma matũra-inĩ ma Gĩcuka, Karwĩgĩ, Kĩgongo, Gĩtarĩ, Gatundu na Mũhuro nĩ maumũrũrũkĩte na matukũ ya gũkũmithia ũnyui mũkĩrũku wa njohi matũra-inĩ mao ũrĩa maraiga ũtigĩte arume na igũtha inene na gũtũma amwe morire ona kũra mĩciĩ-inĩ yao. Maraiga thĩna ũyũ wothe waumanire na gũtirikwo kwa andũ arĩa makoragwo makĩruga njohi ya mũrati na mĩciĩ-inĩ yao. Tũrĩa Wĩrũ wa Mwangi aratarĩria. Atumia itũra-inĩ rĩa Gĩcuka Gatũndũ ya Mũhuro arĩa maumũrũrũkĩte thutha wa mĩciĩ yao na ciana ciao kũnyarirwo nĩ ũnyui mũkĩrũku wa njohi, makiuga mĩciĩ yao ĩrorete kũhagũkana na rũciũ rwa ciana ciao kũhuka kumana na njohi ĩno. Irabu gũkũ ihingũragwo rũcinĩ na arĩa maraciruga nginya nĩ atumia, na atumia arĩa maraciruga rũcinĩ ũngĩroka gwake rĩ nĩ ta mũcemanio. Athuri itũ marokaga na matinyua cai, matuĩkire no manyuire njohi, mainainaga ta thara, ciana citũ nacio ciũrĩire bangi-inĩ, na arĩa marendia njohi marendia nginya bangi. Ithuĩ rĩu nĩkĩo tugĩte tũrĩ atumia, tũrĩ anini mũno tũgĩtigwo tũrĩ andigwa. Rĩrĩ itũra ritũ kũrĩ atumia matigĩtwo marĩ andigwa na ti kĩndũ kĩngĩ nĩ ũndũ wa kiugo njohi. Rĩu niĩ mũciĩ akĩndigĩra ndĩna ciana irathoma gacukumana na gũthomithia kũmahe irio na gwacoka gũtirĩ thayũ. Hĩndĩ ciothe kũrara nja gũka inegene kinya ciana iria itharathoma itio na gwa gwĩkĩra study. Security nĩ ithuĩ ũndũ ũgĩkĩka ũtukũ ona kũngiugwo mbugo kwa atumia nĩo maimĩraga. Ũndũ rĩu rĩ athuri makomaga na ciana ciao nacio meanĩka magĩthiĩ na magũrũ no makuire tene. Matũra ma Kĩgongo, Heshima,
Karuigi, Gicuka na Gitare ari mamwe ma maria mahutitio na njira nene kuria urugi wa njohi riu ucokete micii-ini. Athuri na anake makirikana mokira mambaga kuroka micii-ini yo kuruta roko na indo cia nyumba. Ithue twathie ciama uthiaga warikia kurugira atumia ukoha indo icio ugatwara kwa mutumia uria ringi gutaranyuo. Okorwo ne mutu kamutu atigia uranyita ugathie nako kibarua tondu wagatiga hwaini ndwigakora na no marienda kuria no marienda kunyua. Ati ciana ici ciokira rucini nyingi ona korwo tari mukite rucini tene ukumakora haria hecima marite raini hau na tucuba. Ciana icio kona ati na ni maraingira ngo ukona mwana ucio ni ima uria ukumutigite ni ahana agicoka guka ti mwana ongiariria ti mwana mungiaria nake ti ciana citu ihikanie kogwo ithue ni twaikaririo ona ciana ciothe tutiretera moto ciare. Aciari aya maugite igeria rĩao rĩa gwetha ũteithio kũrĩ borithi na maabitha wathani wa matũra nĩ rĩringĩte ihiga makĩrara kuona nginyagia ciana ciao cia thukuru kwendagĩrio bangi na kubel nĩ andũ moĩkaine itũra-inĩ rĩrĩ na arĩa makoretwo makĩmera gũtirĩ kũndũ mekũmatwara. Ithuĩ rĩu no tuoire mĩrigo na handũ hatue mĩrigo rĩ tũrerire Ngai rĩu ithuĩ nĩ kũrĩra tũkũrĩra tũrĩ atumia tondũ wa mbere itũra rĩrĩ rĩa Gicuka kana Gatũndũ ithuĩ tũtirĩ cibũ tũtirĩ headmen tũtirĩ thigari igĩraga ihaki kũrĩ arĩa marugaga mĩciĩ ĩno mĩciĩ twĩkĩte ati thigari iria twĩnacio tũngĩrĩrĩra nĩ tũratwarĩte nĩ tũthiĩte tũgatwara nginya mohoro na tukandĩkithia nginya mabuku tukandĩka mabuku. Rĩu na kayũ kamwe maugĩte matigũthika mũndũ ũngĩ matũra-inĩ macio nĩ ũndũ wa njohi na kwĩrorera mũthiro ũrĩa werekereirio ciana ciao rĩrĩ mathiĩte na mbere na kũrutĩrwo mĩkana nĩ arĩa makoretwo magĩtabania thũgũrĩ ĩyo. Magacoka magatwĩkĩrĩra mĩkana na nginya magatwĩra nĩ ahe marũa magatwĩra ati rĩu magatũtica ona tũrerirwo nginya ona no twehere na twagwo ũguo tũroiga atĩrĩrĩ ithuĩ tũtiretigĩra kaba ithuĩ tũkue no tũtige ciana citũ ihandũ. Ruo rwa ciana cia anake gũkuĩra njohi-inĩ na kũrĩra ndawa-inĩ cia kũrebia itũra-inĩ rĩrĩ nĩruo rũcũngĩrĩirie atumia aya kumĩra na kuga atĩ cigana nĩ cigana. Ngiribotera Inoro TV kuma itũra rĩa Gicuka Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Kũgena kuo nĩ atĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũthũrimi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩ orotete ũhotekeku wa ciringi bilioni 3.3 kuma mũtambo-inĩ wa eCitizen ũrĩa Kenya mahũthagĩra kũrĩha motungata ma thirikari. Nĩ cionoririo akaunti-inĩ cia bengi cia andũ kĩũmbe na kambuni kĩũmbe. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya kĩgĩna Ndagĩtarĩ Chris Kiptoo ona kũrĩ ũguo augĩte na kĩra kamĩtĩ ĩno atĩ ungumania ũyũ nĩ waguũririo no kĩrũgamio mbere ya ũhanĩkĩte. Wabĩrũ wa Nyambura nĩ tũharĩrĩirie riboti ĩno ona makĩria. Chris Kiptoo. Riboti ya mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ nĩyo yanĩkĩte waganu na ũici ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere mũtambo-inĩ wa eCitizen ũrĩa Akenya mahũthagĩra kũrĩhĩra motungata matiganĩte ma thirikari. Riboti-inĩ ĩrĩa ĩthuthurĩtie mũrutĩre wa wĩra wa mũtambo ũyũ kuma mwaka-inĩ wa 2014 nginyagia mwaka-inĩ wa 2025. Riboti ĩno yugĩte atĩ mũtambo ũyũ wonganirie ciringi bilioni 6.3 no ciringi milioni 68.7 na dola milioni 48 iria ciagarũrwo cituĩke mbeca cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ciringi bilioni 6.24 cionoreirio akaunti-inĩ ĩmwe iretwo Pesa Flow. Akaunti ĩno nĩ ya bengi ĩmwe gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩa ĩtahĩtũkĩtio ta ĩmwe ya bengi iria ciagĩrĩire kũnganĩria rũhonge rwa kĩgĩna mbeca cia bũrũri. We have Pesa Link under the PSPs 24th of July 2026. It's here. I've referred you Annex 4A. So I don't know if you do post-dating or back-dating or... This account was not listed among the approved collection accounts by the National Treasury. In this regard, it was used to regularly collect money. The total amount regularly collected using the account was not established, as the bank statements for this account was not provided for audit. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya kĩgĩna Ndagĩtarĩ Chris Kiptoo nĩageretie kwĩhatũra thitango cia mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ akiuga atĩ mbeca ici ciategeirwo rĩera-inĩ mbere ya ciharũkĩte kambuni-inĩ kana kũrĩ mũndũ kĩũmbe. Once this was done and the decision was made that we also do make the payments, that's how now the subsequent payments were made.
responding to your question on who authorized, the authority on payment was based on the negotiations after the clearance of the Attorney General. Ameba kamĩtĩ ĩno no morĩtie ciũria nditũ ciũria thirikari yacagũrire kũrĩha ciringi mirioni 127 nja wa igoti kũrĩ kambuni ya Gold Rock Limited thutha wa kambuni ĩno gũthiĩ igoti-inĩ gũtetia kweherio ndereti-inĩ ya ũramati wa mũtambo wa eCitizen mũgarũ na watho. Why we have 7.5 billion shillings being held in banks without proper service level agreements? Webmaster Kenya Limited entered into a private subcontracting agreement with Gold Rock Limited for the management of revenue, settlement and reconciliation pertaining to the eCitizen platform. Subsequently, in 2017, the National Treasury assumed direct responsibility for these functions. Muthurimi wa mathabu ma muingi augite ati waganu na uici uria utafaneirio mutambo-ini uyu no wage kumenyekana kihinyio tondu ni aumitwo uhoti wa guthurima maundu megie ugitiri na data ya mutambo uyu. Thank you, Chair. We did not have access to the eCitizen platform. Yeah, they did not have access. So that is, I would want to know who denied, because that is not right. But you are the accounting officer. No, I did not. I'm not. How can I deny someone doing constitutional role? Kamĩtĩ ĩno rĩu ĩrenda gũcemania na kambuni iria cihutanĩtie na ũramati wa mũtambo wa eCitizen iria nĩ hamwe na Pesaflow Limited, Olive Tree Media, Webmasters Limited, Electronic Citizen Solutions, Gold Rock Limited, ofici ya mũnene wa watho gatagatĩ ka honge ingĩ cia thirikari na cia andũ kĩũmbe. Ngĩribotera Inoro TV kuma mbunge-inĩ ya bũrũri kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Ngatho Waweru, makĩria ma mirioni 370 nĩcigũkorwo cikĩigithio nĩ onjoria bũrũri-inĩ kuma nja wa bũrũri honge-inĩ citiganĩte cia ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, wenji-inĩ wa mahiga ma goro. President William Ruto nĩ woheanĩte ũhoro ũyũ akĩhũngũra kĩgomano gĩa thikũ ithatũ kĩa aigithia kĩrĩa kĩrahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Wangari Maria wa Mũigana nĩguo tũharĩrĩirie riboti ĩno. Kĩgomano kĩa aigithia bũrũri-inĩ nĩ kĩrĩkĩtie kũhingũrwo nĩ President William Ruto marĩ na mũrunawe President wa Mozambique Daniel Chapo. Nĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩrehete hamwe aigithia kuma ituri ciothe cia thĩ. President Ruto nĩoete mweke ũyũ gũtarĩria ũrĩa bũrũri wa Kenya ũkoretwo ũkĩgacĩrithia by both macro and micro economic fundamentals. President Ruto nĩanĩrĩirie atĩ makĩria ma kambuni 20 cirĩ na mũbango wa kũigithia makĩria ma mirioni 350 honge-inĩ citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ 50,000 ĩgĩtanywo outsourcing, healthcare, energy and real estate. Hamwe na honge iria igucĩrĩirie aigithia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ honge cia ũgima wa mwĩrĩ, ũrĩmi na wenji wa mahiga ma goro. Kuria mirioni itanyihĩire 115 iratanywo kũigithio ũrĩmi-inĩ wa igwa, mũcere na mahũa o ũndũ ũmwe na mboga. Naruo rũhonge rwa iganda rũratanywo kũigithio mirioni 77 mibango-inĩ ya ũthondeki wa fertilizer, ũthondeki wa ngora na nguo, ũthondeki wa mitambo ya solar, tabarĩra cia kũruga werũ plastic na cuba ngũrũ gatagatĩ-inĩ kaingĩ. Wenji-inĩ wa mahiga ma goro, kambuni ya NGX Limited nĩ kũigithia mũigana ũtanyihĩire ciringi mirioni 45 kaunti-inĩ ya Kericho. I assure you that Kenya is ready and open for business. From manufacturing to agribusiness and digital economy, the country is a cocktail of opportunities awaiting investors such as yourselves. Kĩgomano gĩkĩ nĩ gĩa thikũ ithatũ na itanya rĩa thirikari nĩ kũmũrĩkĩra aigithia mĩeke ĩrĩa ĩrĩ kuo ya ũigithia bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ ihũmũka rĩa ihinda kũrĩ ũrĩa warĩ Minister Raphael Tuju o nĩ thutha wa igoti rĩa kĩbĩra gwĩtĩkania na ihoya rĩa mawakiri ake rĩrĩa kũrarĩrĩria cira ũyũ
kwa thikũ 14. Rĩu cira ũyũ ũtanyĩtwo gũthikĩrĩrio tarĩki 8 mweri wa kana mwaka oro ũyũ. Ona kũrĩ ũguo mũcirithania Stella Atambo aigĩte itua rĩa igoti rĩa kũhe Tuju bodi na kwaga kũnyitwo gũtirĩ handũ rĩkũhutania na cira ũyũ kũrĩa Tuju athitangĩirwo kũhenia abithaa wa thirikari ũrĩa nĩwe OCS wa ceceni ya borithi ya Karen. Gĩtonga wa Wambui atinda igoti-inĩ na ahũndũka na riboti ĩno. Thutha wake gũtindĩkwo nĩ maũndũ thikũ 4 kĩrũmanĩrĩrio, rĩu ũrĩa warĩ Minister Rafael Tuju no ahũmũke kwa ihinda. Ũũ nĩ thutha wa igoti rĩa gĩbĩra kũhetũkĩra mũcirithania Stella Atambo kũrarĩrĩria cira wake nginyagia tarĩki 8 mweri wa kana mwaka ũyũ. Thutha wa mawakiri ake kũhoya thikũ 14 akorwo acokereria hinya wa mwĩrĩ mbere ya etĩkĩte thitango. The subject is under intense medical, let me say, attention. Let's give him time to recover, to recuperate well, fully, and then appear before this court. And that is about 2 weeks on the 8th of April 2026 for purposes of plea. Hona kũrĩ ũguo, mũcirithania Atambo augĩte itua rĩa igoti inene rĩa kũgiria Tuju ndakanyitwo nĩ borithi gũtirĩ handũ rĩrahutia cira wake, na koguo Tuju agũthiĩ na mbere na gũcira thutha wa thikũ ici 14 gũthira. The bail in place does not stop the subject from taking plea and or from appearing before this court. Igoti-inĩ rĩrĩ rĩa kĩbĩra Tuju athitangĩirwo kũhenia OCS wa Karen Purity Kobia atĩ nĩ arafuatwo nĩ andũ mataramenyeka, na thutha ũcio Tuju akĩaga gwa thikũ 2 kĩrũmanĩrĩrio gũtekũmenyekana kana nĩ kwĩhitha kana nĩ mĩgwate anyitĩtwo. Nakuo igoti-inĩ rĩa Milimani kũhetũkĩra mũcirithania Daisy Mutai nĩ ateanĩirie ihoya rĩa rũhonge rwa DCI rĩa gũthũrima mbica cia CCTV cia mũciĩ wa Tuju nĩguo kũmenyekane kana thikũ-inĩ 2 iria aragĩte ararĩo gwake mũciĩ. Mũcirithania Mutai akiuga hatirĩ na gĩtũmio gĩothe kĩna mũthingi wa watho kĩngĩtũma DCI maheo watho wa kũhũra birigiceni o yothe mũciĩ gwa Tuju. Kũringana na riboti ya thibitarĩ wa Karen kũrĩa Tuju aramũkĩra ũrigitani, marigitari maugĩte ũgima wake wa mwĩrĩ ti mwega ona hanini. Mawakiri yake makiuga ona thengia wa igoti inene kũhetũkĩra mũcirithania Martin Muya kũhe Tuju bodi ya 200,000 ya kwaga kũnyitwo kana gũkorwo moko-inĩ kana maitho-inĩ ma borithi. Nginyagia na rĩu borithi matirĩ marauma thibitarĩ-inĩ ũyũ wa Karen kũrĩa Tuju aramũkĩra ũrigiti. Handũ-inĩ ha Inoro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui. Tũgũtigana na cia Gĩtonga nĩ atĩ riboti ya ũthuthuria wa mĩĩrĩ yonanĩtie atĩ mũrutwo wa University ya Laikipia arathirwo na gĩkua hĩndĩ ya mũrũrũngano wa arutwo kũrĩ mũthenya wa Jumatatũ. Mũthuthuria wa mĩĩrĩ Dr. Wangare Wambugu aigĩte Ian Kiplang'ata Mutai ahũrirwo rithathi ĩmwe ĩkĩmũratha gĩthũri kũrĩa atuĩkanĩirie ikiuma na thutha na macũngĩrĩro akiura thakame kwa wĩingĩ na gĩkua. Peter Mwangi ũtũharĩrĩirie riboti ĩno makĩria. Kũrũmĩrĩra mũrũrũngano wa arutwo wa University ya Laikipia ũrĩa wĩrĩga gũtabanio mũthenya wa Jumatatũ, mũrutwo ũmwe nĩ arathirwo na agĩcoka agĩkua, gũkũ riboti ya ũthuthuria wa mĩĩrĩ ĩkĩonania kĩrĩa kĩamũragire. Riboti ĩno ya mũthuthuria wa mĩĩrĩ ndagĩtarĩ Wangare Wambugu yonanĩtie atĩ mũrutwo ũyũ ũĩkaine ta Ian Kiplang'ata Mutai wa ũkũrũ wa mĩaka 19 arathirwo gĩthũri na rithathi ĩkiumĩra na thutha. We did a full post-mortem examination and we found that he had a single gunshot wound to the chest. It was going through the middle of the chest and exiting at the back. And so along that path it went through the heart. It went through also a major blood vessel, the aorta, and also another one that's also a major blood vessel, the pulmonary artery, and it exited at the back. So there was a lot of internal bleeding. Indeed, the life of Ian Mutai has been cut short. As a family, we are so pained that the ambitions of a young man, the person we look up to as a tomorrow, can never speak, will never be with us, and so
We only call for justice. Babake mtoto ambaye ameathirika na nina machungu kupoteza mtoto mdogo wa aina hiyo. Nilikuwa naomba uongozi pia wa university ufuatilie kwa kina, na pia saa zingine tujaribu kutafutia mtoto huyo haki. Riu family ya murutu uyu irenda uthuthuria na kinyo tafanio niguo mone kihoto, na afithoria wagerire ngereo yatacukirio makinya marumu ma watho. Hindi ya uthuthuria wa mwiri wake, maafitha kuma honge cia DCI na IPOA na urugamiri wa university ino nimekinyiti na gwikira wira mihango eno. Riu mwaro ugitigirwo ruhonge rwa IPOA gutafanio uthuthuria makiria ma no wagerire ngero eno. Aciari a arutwo aria magurarire riu marenda kihoto kioneke. Sasa ingekuwa vizuri wangefuatilia makosa ya mtoto hakuwa na makosa. Sasa wafuatilie haki itendeke. Mtoto akufanya makosa alikuwa anarudisha bagi ya mwenzake ndio akapata hiyo risasi wakimpiga. Ile ingekuwa mtoto amefanya makosa angeshikwa na haki ndio itendeke. Si vizuri. I'm really hurt. Yani ilinishtua sana, like si vizuri. Unajua kama watoto ni watoto tu. Though pia wanafanya makosa, lakini si vizuri kutumia risasi. Juu sasa nilikuwa na imagine kama angekuwa ameaga. Na ni mtoto nimeng'ang'ana naye tangu first year up to 4.2. Anafaa kufanya mtihani very soon. Ngiribota Inoro TV kuma tauni ya Nyahururu, guku ni kaunti ya Laikipia, jitagwo Peter Mwangi. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana lelele yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanduvanti ni ya Kenya. Igun agenge and member Kavagara Club. Ukathika Institute of Business Studies Omothi ni uretha kothi ingiguteithia mieke-ini ya mawira. Tips College turakuhe kanya utakerira ga guthomera kothi iria toire wirireirie ta hospitality, journalism, health sciences, ICT, cosmetology, fashion and design, business, engineering, tourism, driving na kothi nyingi irendeka thoko-ini. To guthie kirathi tu, ende kwina practicals, trips cia mathomo, mentorship na mieke attachment. Tips College, the highway to future success. Turakunyitoge ni Blue Valley Hair and Beauty College. Tuthomithagia hair dressing and beauty therapy. Cukuru-ini wa gikiro rio tamburekanite guku Nairobi hari guthomithia uthaka. Tuguthomithagia kothi cia hair dressing, beauty therapy, no thomithagio ni arutani njorua aria mahitukitio ni TVET. Wiyandikithie umuthi kana hure thimu 011-771-5757. Twikigwa Springs, Kigwa Road, Ridgeways, Nairobi. Blue Valley Hair and Beauty College. Education to create stewardship and entrepreneurship. Kai, nithengio. Nikuhe muthuri mwega na kondwa rubaru rwake. Nigetha riu turamataga indo iria ciothe ugutuhe. Tarorayo riu ni mugunda wa Edeni. Oti mugunda wa Edeni. O ni mugunda wa Fahari Homes na guku gwitagwo Juja Farm. Abugi, riu ni mwakinya kuria kuo. Ogo muraiguite ni muona niguo kuhuana. Mai na thitima ni muona ciekuo. Nacio beacon ciikiritwo wega ironania okea. Na barabara ya mino irako ikugero hakuhe na mugunda. Na broti ici cina ready title deed. Thogora ni kuma 499. Wakorwo na kiuria ukatugucokerie ukionaga. Tuhure thimu namba 0704 000 kana tucereka Markis Neighbors Building, 3rd floor, office number T7. Wageria kuma hao tadekerete. Ndukanyona ringi muturire-ini. Chai niki. Ngiota gutura itari nawe.
Bili we gukorwo agikuhikia ni tondu ni thako igwiriire ti tondu wa undu ungi gutigirira ati twathie thoko tuguthi gutinda kuu niguo aremwo kuruga na nigetha munene agufundithie mitugo Ndaikarira gitita giki ukamenya ndino kaithako ni dereva na to dereva yaku ni dereva yaku ndone dereva ya mugithi mwana ngakigongithia wona ngisuha tutinoka gusuha gakurehera mugithi propa wana kegukwira wendo ni muthenya wa Friday kwambiriria thaa 4:30 cia tuko tugagutwara nginya gacombere ka mwago ni Joy wa Macharia na nie DJ Mark George Msafiri nani mwingine wewe na Friday nitari na kariko pendo waku endo kae mudungi shoke tukurehere nawe mwendo kinjikira kile kioneria gya guturia wendo tigecemanie netogie kariko wawa ndigwitaga baby nĩ ngatho mibango ya gukinyaniria uthurimi wa mĩrĩ 33 ĩrĩa ĩrombũrĩrio ĩthikĩtwo hamwe kavuri-inĩ kũrĩa mwena wa Kericho oroho na irakorwo igitwarwo mocarĩ-inĩ no ĩgũthiĩ na mbere na gũkorwo ĩgĩkĩrwo ũthuthuria maya mathiĩte na mbere rĩrĩ mũingĩ Kericho ũthiĩte na mbere na gũkũmithia kĩũndũ gĩkĩ gĩkuo magĩũkĩrĩra atongoria ao nĩ ũrĩa makirĩire ũhoro ũyũ Wangui wa Mwangi nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Thutha wa gukinyanira kwa mihango ya guthikuria mĩrĩ ĩrĩa ĩrathikĩtwo hamwe mwena wa Makaburi-inĩ kaunti-inĩ ya Kericho, muthurimi wa mĩrĩ wa thirikari Dr. Richard Njoroge muthenya wa gatatũ arokete mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Kericho kwarĩra mibango ya uthurimi wa mĩrĩ ĩno 33. He's let us know that they first want to assess the morgue and see whether the morgue has facilities and equipment and capacity to be able to conduct the post-mortem process. They also want to assess what they will begin with, whether they'll do a DNA process first or a post-mortem process. Gũtuĩka mũigana wa mĩrĩ ĩrĩa yonekete nĩ makĩria ma maita merĩ ma ĩrĩa ĩratuĩkaga ĩthikĩtwo nĩ ũhoro ũtigĩte mũingĩ na ciũria nyingĩ gũkĩra anja gũkũ magĩkũmithia atongoria arĩa mathurĩte nĩ ũrĩa makirĩire ũhoro ũyũ. Vijana walireport wakasema na mili 14 wakati walienda kutoa ikaonekana ni 33. Wengi ni watoto. Kwa upande hiyo kwa watoto ni uchungu sana. Mtoto ako na haki ya kuishi hata kama bado hajazaliwa. Hii ni a very serious human rights violation. Watetezi wananchi wa Kericho tujue ya kwamba ile miili imetoka wapi. Because as we've already know, it is not likely that the people who were buried there at Makaburini were from this county. So we want to know and why those people were buried in this county. MLU has also offered our support in terms of resources to be able to conduct this process, resources for equipment for the postmortem or any other support that may be required to be able to establish what really transpired in this case. Mwihoko wa muingĩ na ateteri ya ihoto nĩ atĩ uthuthuria ũrĩa ũratwarithio nĩ ũgũcokia ciũria ciothe ciĩgiĩ gĩthiũrũrĩ kĩa mĩrĩ ĩno nĩguo ũhoro ũyũ ndũkae kũrĩkĩrĩra ta icanjama iria ingĩ cia mĩrĩ kĩmumu cianonekana hau kabere bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Munini wa President Kithure Kindiki nĩ okereire mũng'ethanĩro akiuga wĩra wao no kũhũthĩra mbeũ njĩthĩ na njĩra ĩtangĩ maguna nĩguo megune o ene. Kindiki arĩtio hĩndĩ igongona rĩa kũhumbwo thũmbĩ kwa arutwo arĩa marĩkĩtie kothi cia kuma cukuru-inĩ itiganĩte kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa Alliance Kikuyu. James Gatimo nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno ona makĩria.
Munini wa President Kithure Kindiki atidia marikabu yake icera ria kiwira kaunti-ini ya Kiambu gicigo bunge gia Kikuyu cha Sigona. Icera riria ekumagaratie ni atongoria kiheri kuma kaunti-ini iyo igongona-ini ria kuhumba thumbi kwa aruta aria marikitie mathomo mao ngathi itiganite kuma thukuru ngurani. Encourage you that as you get the certificate today, not just stop here. We want you to enroll for diploma, we want you to enroll for degree so that you become a global citizen. Hĩndĩ icera rĩu Kindiki nĩ amenereirie mũng'ethanĩro na njĩra nene akiuga matirĩ na mĩbango ĩkĩane ya kũguna mbeũ njĩthĩ na bũrũri o tiga ya kwĩguna o ene na koguo gũtirĩ hĩndĩ mangĩiganana na atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩa ateti arĩa mahũthagĩra mbeũ njĩthĩ ũru nĩ ithiru. And I want to say without any fear of contradiction that the time for politicians who have seen young people not as a resource, but they have seen young people as goons, as hecklers, as bloggers, and as voting machines. The time is up for those kind of politicians. Ihinda-inĩ o rĩu Kindiki eranĩire mĩbango kĩheri ĩrĩa thirikari yarĩire ya kũguna mbeũ njĩthĩ. Tuko na program ya kuongeza idadi ya vijana ambao wanafanya kazi. Vijana ambao 2022 hawakuwa na kazi lakini wamepata kazi kupitia program ya serikali hii. Aumagaritie ni atongoria kiheri arĩa nĩ hamwe na mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba na wa Kikuyu Kimani Icũng'wa arĩa meranĩire kũmatia ndũgũ yao. Na tondũ nĩ ndĩrarumaga Kimani wa Icũng'wa ngamwĩta marĩtwa matararĩ mega ndoka gũkũ Gĩkũyũ kũhoya ũrekeri mũnjohere mũndekere nĩ mwandekera nĩ wĩhia wakwa na ndigakũruma rĩngĩ Kimani wa Icũng'wa nawe tondũ nawe ndũrakĩrĩ mũhonokuo nawe no ũrakĩnjĩtaga karĩtwa ũranjĩtaga no nĩ arokĩte kũrĩa Gĩthũngũri aracemania na atumia ikundi na athuri a kĩama na aramahoya ũrekeri. Ngĩribotera Inoro TV njĩtagwo James Katimo. Munini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i nĩ ũrĩtie mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ kũmũnyita mbaru ũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro gĩturwa-inĩ kĩa President akĩaria na mũingĩ thutha wa kũhingũra wabici cia kĩama kĩu taũni-inĩ ya Nyĩrĩ. Matiang'i aigĩte President nĩ aremetwo nĩ wĩra ũrĩa athukĩirwo nĩ mũingĩ na arĩ nama nĩwe mwagĩrĩru makĩria gũgakorwo akĩrirũkia tabarĩra nyingĩ cia ũkũria. Kamau wa Mwangi nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩatigaria mĩeri 16 gĩtabanio atongoria a mũng'ethanĩro no maratuĩkania matũra kuha mũingĩ ũkamanyita mbaru mweri wena mwaka twerekeire gũtigĩra President William Ruto ndanathamaka itĩna rĩa kerĩ ta president. Ũmũthĩ mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i agĩtongoria mbũtũ ya kĩama kĩu kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa ahingũrĩte wabici njerũ cia kaunti ĩyo. Nĩ gũkũ amathĩte ũnyiti mbaru wa gĩtarũ kĩa gatagatĩ gũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro kũng'ethanĩra na President Ruto. Si mlijua nilikuwa waziri wa elimu? Si mliona vile tulipanga maneno? Mnataka niingie nipange hii kitu? Nionyeshe wale mnataka nipange kitu. Haya. Nimekuja hapa kuhakikishia kwamba niko tayari mimi kuanza kufanya hiyo kazi na ninaielewa. Matiang'i agĩtũranga marima gatarũ-inĩ ka ũtongoria wa President Ruto ũrĩa arauga nĩ wagĩte gũkinyanĩria ciĩranĩro ciaguo kũrĩ a Kenya makĩria sekinĩ cia mũno ũgima wa mwĩrĩ. Hapa Nyeri SHA inafanya kazi. Hebu nionyeshe kama SHA inafanya kazi. Hapa Nyeri yale mambo yalianzishwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta yanaitwa Linda Mama inafanya kazi. Ona kũrĩ ũguo atongoria kĩama-inĩ gĩkĩ morĩtie ciama iria irĩ mũng'ethanĩro kũheo wĩyathi wa kũrũgamia hĩtahĩtanĩro iturwa-inĩ ciothe cia ũtongoria. No gũkũ mathingatĩte mbeũ njĩthĩ kwĩyandĩkithia na njĩra nene ta aikia a kura gũtigĩra President Ruto nĩ ainũka mwaka ũkĩte. Niĩ na mũndũ ũyũ tũrĩ inji tũrarĩanĩire kaburi na tũrĩ sawa. Atĩ tũrĩ sawa. Kũrĩa tũrathiĩ tũgũthiĩ tũrĩ kĩ? Mũndũ na mũrũ wa nyina. Mũndũ na mũrũ wa nyina.
Tondu hawa wathi guthaka no ukurugio. Mimi nataka chama yetu ini guarantee ita protect our candidates. Atene wekatea. Egitere candidates aya kanatea. Totikenderio guaya ni modo. Poe kura. Todo kura. Ne okay. Ne osira haito. Neguo. Poe kura na ore mora igwa kamoinge kwa gake. Kamoinge kwa gake. Ado-ine ha Inoro TV kumatauni-ine ya Nyeri, Jeta Kamau wa Mwangi. Na tugithi na mbere ni ati akuru ciana cia ndigwa ni aria mari na mawathe aria makugunika na mubango wa Inua Jamii ni moritie mehuge na turia nime aria marikite mubango-ini uyu na itanya ria kumahingisha. O ni kuringana na murugamiriri munene wa mubango uyu Moses Kamau uria ugite thirikari ni rekererie kigina gia ciringi bilioni 3.5 mbeca iria iguteithia andu matanyihire milioni 1.7. Masawadi wa Murithi ni utuhariririe riboti ino. Ado milioni 1.7 aria ni gikundi kia andu akuru aria mari na mawathe na ciana cia ndigwa. Murugamiriri munene wa mubango wa Inua Jamii Moses Kamau ugite mamukirite kigina kia muigana wa ciringi bilioni 3.5 iria Kamau ugite andu aya maciamukagira o mweri o tauria thirikari yeranire. Akuru ina 1.2 million kwina ciana cia micire na ciana cia ndigwa around 450,000 na micie kana households iria ciena ciana kana andu aria mena mawathe kindu ta 70,000. Koguo ni in total twina andu milioni 1 kana milioni 1.7 aria turariha mbeca ici na tumarihaga every month. Kamau akebe mukana ikundi ici kwithema kuingira giterenge-ini kia turia nime. Mutongoria uyu ugite ni kuri na mitaratara iria ibuthikaga kwandikithia muingi Inua Jamii na iguru ria uguo ni matacukite ikinya ria watho kuri aria marakungia muingi wara. Ereno ya social media andu ni mahenagio na maundu maingi na kuria gikundi kikoretwo kiyumiria kochigano na hituku makeita Inua Jamii Foundation na tukwenda gutariria andu aitu kiu ti gikundi gia thirikari na gitire handu gitanitio na Inua Jamii program ino tuyanaga mbeca cia o mweri cia Inua Jamii ni andu marenda ni turia nime ni andu ni mikora ni andu marenda kuhenia andu aitu na koguo riria wona message te watumirwo ndukahingure link iyo raheo kana wiyandikithie inene we ithuĩ rĩrĩa turanda kwandĩkithia andũ tuthiaga kwa chifu kana kwa assistant chief kana tugeta andũ baraza tukamandĩkithia gutari na kuhitha. Ona gukiri uguo mutongoria uyu ugite gitaro-ini kia Mount Kenya county cia Murang'a, Nyeri na Kirinyaga ni gatagati-ini ga county iria itongoretie gitaro-ini kia Mount Kenya na namba nene ya andu akuru. No korwo wina pension ya thirikari ndungiingira thiini wa mubango uyu no riu aya tureta village elders na kwina mubango wa kumahe some stipend kumaria tubesa tunini thie tutina mubango wa kumaruta thiini wa mubango uyu wa Inua Jamii tondu ti kwandikwo mandikitwo ta ithuĩ uria twandikitwo tarutia wira thirikari. Maya mokite ona riri rubonge rwa Inua Jamii rugite ica-ini ikubeni rukuingira matura-ini kwerubia riboti ya aria maramukira kigina giki. Ngeribotera Inoro TV Jetago Masi wadia wa Murithi. Ngatho Masi. Maabitha a ruhonge rwa umenyereri barabara-ini NTSA ni mathomithitie matereba aria mahuthagira mabarabara manene ma Thika bata wa umenyereri barabara-ini. Ona gutuika mugite matereba aingi makoretwo makiagarara mawatho ma barabara ta gutengeria ngari na thibindi ria ngananie undu uria ni ugwati. Riboti ino ihaririirio ni Moses Ngigi.
Tauni-inĩ ya Thika, matereba a Thika Road Sacco mekwambĩte gũkomia ngari ciao mambe mamũkĩre mathomo megiĩ ũmenyereri barabara-inĩ, mathomo marĩa megũterebagwo nĩ maabitha a NTSA hamwe na borithi arĩa maugĩte kwĩna matereba a matatũ makoretwo magĩteng'eria ngari gũkĩra ũrĩa mathĩrĩirwo. Ingine niyo ya speed, nimesema speed hata kama tumeambiwa ni 80 kilometers per hour, sio kila mahali tutaendesha 80, si ndio? In the coming days, speed itapunguzwa ikuwe around 30 kilometers per hour, ndio kupea hawa watoto muda wa kuvuka barabara bila wasiwasi na uwapee chance. Mika Kariuki ũrĩa nĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri a Sacco ĩno akiuga speed governor imwe nĩ cikoragwo na thĩna wa gũtũma ndũmĩrĩri kũrĩ rũhonge rwa NTSA. Tutaiguithania tondũ ti accident ati twekĩte nĩgetha twĩtwo nĩ ngari citũkerwo imwe itira transmit data na transmission ya data, that one is a story tondũ tuwĩra witũ transmission ya data nĩ wĩra wa the vendor wa speed governor na NTSA. Instant fine niĩ nĩ nyonaga ĩ njega tondũ kaingĩ nĩ gũtiga gũkorwo na wastage of time, na kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo ho nĩ wastage of time, na nĩgetha andũ makahota gũthiĩ mawĩra-inĩ. Matereba makĩendekithia thitĩnji cia matatũ na ciumĩrĩro ciongererwo barabara-inĩ nene ya Thika Nairobi nĩgetha kũnina thĩna wa matatũ kũigaga thi barabara-inĩ. Nĩ ũhoro wa signs board cia bara, ũhoro wa stage gwĩkĩrwo to sign board ukamenyekaga hau ni stage, handu harĩa mũndũ atangĩthiĩ akĩigĩre mũthii harĩa hatagĩrĩire. Nĩ tũrorerwo stages iria ci barabara, exit tuongererwo ta kuma Gĩthũrai gũthiĩ Roysambu. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Kũgena kuo mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri Raymond Omolo aigĩte thirikari nĩ yambĩkĩte mũbango wa gũtigĩrĩra maabitha a borithi nĩ maheo matonyo mena kamera, ũndũ ũrĩa ũkũgacĩrithia ũigĩrĩrĩki wa maabitha a borithi. Oho Omolo aigĩte thirikari nĩ thiĩte na mbere na gũkinyanĩria mendekithia ma kamiti ya Maraga torĩa gĩtonga wa Wambuyara aratarĩria. Areta njĩra ya kũgacĩrithia thayũ na gũkinyanĩria kĩhoto bũrũri-inĩ, rũhonge rwa ũgitĩri wa thĩinĩ rugĩte nĩ rwanjĩtie mũbango wa gũtigĩrĩra maabitha a borithi nĩ maheo matonyo mena kamera, ũndũ ũrĩa ũgũteithia kũgacĩrithia ũigĩrĩrĩki rũhonge-inĩ rũrũ. Body cameras for the police. The other day you saw the team at KRA, the customs guys have introduced it. And I think this is progressive, and more use of technology to help us secure the country becomes very important. Igũrũ waguo mwandĩki mũkaru Raymond Omolo augĩte nĩ marageria ũrĩa mangĩhota nĩguo gũtigĩrĩra mbica cia CCTV nĩ ciahũthĩka ta ũira wĩna ũritũ na mũkinyanĩru magoti-inĩ ma bũrũri. We need to better capture the evidence that we go with to court, that we use for prosecution, how to utilize this, but also to work with the private sector, because you have private sector investments, people have CCTVs in their premises, which would help us to manage, to better manage crime. Oho Omolo augĩte thirikari nĩ ikinyanirie gĩcunjĩ kĩa 55 harĩ igana kĩa mendekithia ma riboti ya Maraga na ĩrĩa yombĩtwo nĩ President Ruto ĩmũrĩke mathĩna ma rũhonge rwa borithi. Makiuga gũkinyanagĩria na rĩu borithi nĩ mongereirwo mũcara maita merĩ, na oho waki wa nyũmba makĩria ma 5,000 cia borithi nĩ ũrathiĩ na mbere. We have a housing gap for institutional houses of more than 50% across the 3 services, with the NPS worst affected. As it is, we have more than 5,000 housing units that are under construction across the country. Igũrũ waguo Omolo augĩte thirikari ya President William Ruto ĩgũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria mendekithia maya ndemwa kwa ndemwa nĩguo kũrũmbũiya borithi arĩa matungatagĩra mũingĩ na wendo mũnene. Handũ-inĩ ha Inoro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi. Our bodies get serums and washes, but underarms only get
Deodorant? That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Moriaga, Jetagwo Peter Gichoke, Chairman, Top Carers Kenya. Eneo aikari aige agoko Juja, magorete migoda na Top Care. Odo oyo okinyanĩire nĩ ũndũ wa kwĩhokeka mũno na kũheana taito na ihenya. Mabarabara gũkũ Juja nĩ hĩndĩ marekĩrwo rami. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũcerera Ruiru Town, Greek Towers, kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Siara ilisema waga mapenzi sio kitu cha kulazimisha mtu. Ikiwa kwa hakika unaweza kumpenda mtu na roho yako, yenyewe mtaishi na kuyo mpendaye kwa njia ifaayo, kwa njia ya kimungu, na hakika mtabarikiwa na mtapata watoto kwa njia iliyo bora. Dial *860*288# to get mapenzi as your skiza tune. Mutharaba niguo ruri ruria Jesu amurire na kwambwo ho iguru. Amwe ni mamuiguagira tha na makona ndabatie gukua. Noyo njira iria Ngai acagurite nigetha tukahonokio. Mona ta egutumbuka atakinyite riambiro, Simon Mokurene akimuteithia mutharaba na nikio o Jumaa turi gutwaraga itithio 14 cia njira ya mutharaba na gucoka gutiriha na igongona ikaru ria mitha. Negatho na tukigira thini wa iharo citũ nĩ atĩ Humphrey Aroko wa Kariobangi Sharks na ũrĩa ũrarĩ nyavara wa Shabana Peter Okindi nĩ matugĩtwo na ta mũthaki na nyavara mwega wa mweri wa kerĩ wa rigi nene ya Sport Pesa. Aroko mweri mũhĩtũku araunĩkire akunikire bao igire na gutigirira ni gwafungwo kwa bao igire na kuhotithia Sharks kuhotana ngucanio igire mwena-ini wake Okindi uria uratigithirio wira mwambĩrĩrio-inĩ wa mweri uyu ni Shabana atugĩtwo thutha wa guteithĩrĩria Shabana mweri mũhĩtũku kuhota ngucanio ciothe 4 na guteithia kirabu gĩkĩ kwĩrũgamĩrĩra namba 3 mũromo-inĩ wa rigi. To secure a good place at the end of the season, and yeah, I think this motivates me a lot. Maybe we need to push the rest. Because the rest try to attain his level, then the team is not going to be there. But for him as an individual, I like to congratulate him, but it's not yet ever done, and I believe that he still has a lot to do. He still has a long way to go. Everybody that played a role, either in criticizing, supporting, thank them so much for this, because all in all, that's what made us to work more harder. So it feels great. I have won this for the second time, and yeah, it feels great for me. And this just shows you that there's talent in the league, and this talent is standing out.
Timu ya muvira ya bururi wa muvira wa maguru Harambee Stars ni mambiriirie mehaririria ma ngucanio cia kiurata cia FIFA bururi-ini wa Rwanda. Stars aria marakinyire muthenya wa ira magathaka na bururi wa Eston muthia-ini wa kiumia. Kocha wa Harambee Stars Benny Makathi aigite mbĩtĩka-inĩ ici cia kĩmabũrũri ni mehaririria ma mbĩtĩka cia AFCON mwaka ũkĩte kuria a Kenya igathakirwo mbĩtĩka ici hamwe na Tanzania na Uganda. Kugena kuni ati airetu team ya muvira wa maguru Kibera Sokaza nema mathire points ithatu cia bata magithaka na airetu a Gideon Starlets thutha wa kumagutha na bao imwe kwa gibugu mbĩtĩka-inĩ cia rigi ya airetu bururi-ini. Kibera Starlets marũgamĩrĩire o namba 5 guko Gideon Starlets manyitirire namba 10 na ũgwati wa kuharũrũkio ngathĩ-inĩ ni Kenya Police nĩo matongoretie na points 40 mũrũgamo-inĩ wa metha magĩtanya kuoya gĩkombe kĩmera-inĩ gĩkĩ. It was a little bit interesting. First half, I thought we played very well. I thought we should have scored a few more goals. Second half, we lost our rhythm. The game became difficult, and actually there was a chance. They had a chance to tie the game. But overall, we just give glory and honor to God for the opportunity to play, and we're excited to get the 3 points. Football ni a game of moment. Opponent walikuwa juu, ukiangalia first half wali trade sana, but tulikuja ku pick up, although it was so late in the second half. But all in all, tume lose, yes. Najua tunarudi kwa drawing board so that tuangalie where the mess was, then we are going to correct. Egatho muno makiria ariothe manyitania na ithu muthenya wa umuthi thini wa mutamburuko wa mohoro mathemwe magini wona cihanda wega thaa 3 no ririkane muthenya wa umuthi thini wa gicunjĩ gitu kĩogima wa mwĩrĩ tukwa tukirora horo wĩgie mũrimũ wa TB. Muthenya wa ira mũrimũ wa TB nĩguo ũrakoragwo ũkĩrorwo muno makiria thini wa bũrũri witũ wa Kenya. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria o gĩothe kĩgemeni na mũrimũ ũyũ twandĩkĩra kũhĩtũkĩra nenda citũ cia ũkinyanĩria. Niĩ njĩtagwo Wakarũra wa Nyĩtũ, mũteithĩrĩria na njĩra ya ciĩko etagwo Stanley Kinyanjui, na arĩa mekũrĩa mwena wa YouTube na online matongoretio nĩ Beula. Tucemanie thaa 3 thiĩ na mbere na kwĩrorera Inooro TV. NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. Ni tugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni erugamia muturire-ini. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline.